Okay, I will start the event. I will speak in English and in Spanish. I would like to welcome you all to this wonderful presentation of poetry. It's the official launch of the book Voices, which I have here with me. And I will let the publishers, the directors of the publishing companies to talk about the book. The book was launched by Isabel del Rio in conjunction with Consuelo Rivera-Fuentes, and who is from Spain. And of course, Consuelo Rivera-Fuentes is from Chile, but also a bit de acá, a bit from here. Entonces, quiero invitarlos a este evento de poesía, que es en realidad el lanzamiento del libro Voces, que debió haber sido lanzado un montón de tiempo atrás, pero por razones de salud, COVID y otras cosas, no ha podido ser. Este libro es el resultado de un concurso de poesía y que se hizo acá en Inglaterra, y se han seleccionado gran parte de los poemas que están incluidos en el ¿cómo se dice? Contest, en el concurso. En el concurso, exactamente. Entonces, bueno, ahora voy a dejar a Consuelo Rivera-Fuentes, Isabel del Rio, de Victorina Press y de Friends of Alice Publishing, a que den presentación a este evento, y les pido que no usen su micrófono hasta el final, donde podrán hacer preguntas si así quieren. Muchas gracias. Hello, good evening, everyone. Lovely to see you all. Thank you very much for attending this launch. We've been waiting for this launch for so long. Finally, although it's not in the flesh, but we can see each other, and we can talk about this wonderful book. Now, the Victorina Press Poetry Award, Voices, was so much more than a poetry award. It became a celebration of renowned Chilean poets Gabriela Mistral, Pablo Neruda, and Nicanor Parra, since submissions to the award were required to pay homage to these three extraordinary writers. Both Mistral and Neruda were awarded the Nobel Prize for Literature in 1945 and 1971, and Nicanor Parra, known as the anti-poet, was proposed on 4 occasions for the award, and he was the recipient of the Cervantes Award. Poems were submitted to the award in either English or Spanish, so when we, Consuelo and I, as the co-editors of the book, decided to publish the winning and commended entries, we felt that the resulting book should most definitely include translations to the poems, hence it would be a bilingual edition. Both the winning poems and the commendations were outstanding samples of what poetry ultimately is, from the traditional to the contemporary, from the intimate to the collective. Poetry encompasses all styles, techniques, and interpretations, with one sole condition, that it is true to its words. Jointly published by Victorina Press and Friends of Alice Publishing, the book was carefully curated and lovingly edited, illustrated, and produced, with translations that remain faithful to the original poems, yet at the same time are poems in their own right. Thank you. Vale, muchas gracias, Isabel. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este evento, que aunque es muy pequeño, ya era hora de que se hiciera. En el transcurso de los últimos años, Victorina Press ha organizado 3 eventos literarios en colaboración con el Festival de Voces, que Rachel Panting, Mauricio Venegas y Laura Venegas, de Música, organizan anualmente en Londres. El resultado de estos eventos ha sido la publicación de 3 antologías, 2 de poesía y 1 de cuentos cortos, todas ellas muy enraizadas en la idea de bibliodiversidad.
Una de estas antologías es este libro, Voices, que coincidió con el tercer Festival de Voces. Esta vez buscamos la colaboración de otra editorial independiente y el proyecto se realizó con Isabel del Río y su casa editorial Friends of Alice Publishing. Voices no solo es un premio literario mundial, sino también la celebración de la obra de tres renombrados poetas chilenos, Gabriela Mistral, Nicanor Parra y Pablo Neruda. Mistral y Neruda han sido galardonados con el Premio Nobel de Literatura y Nicanor Parra, conocido como el antipoeta, ha recibido muchos premios internacionales también. Ahora les invito a disfrutar de la lectura de los poemas y para ello hemos puesto sus micrófonos en silencio y así no interrumpir el evento. Al final de la lectura habilitaremos los micrófonos para aquellas personas que deseen hacer preguntas, ya sea a los poetas presentes o a cualquiera de nosotras dos. A continuación, Isabel leerá el poema Zararía de Denise Vargas Bolaños, quien por razones de salud no pudo grabar un vídeo, pero está aquí y quiso participar de esta manera. Muchas gracias. El poema es Zararía de Denise Vargas Bolaños. Primero voy a leerlo en castellano y luego la traducción al inglés. Entraron a Caranaví por el umbral del Amazonas. El río Beni amamantaba al cielo con aguas impregnadas de escamas verde azuladas. Cerca puentes a pecho levantaron la carpa, la fogata en la noche, cena improvisada. Los grillos dieron serenata. Amaneció temprano con voces de sayubús, guairuncus pululaban sobre toronjas rosadas, emprendieron la marcha, mochilas de lona al hombro, el sol ardiendo en la cara. Botas caña alta bordearon la vereda inundada, pancatayitas, corazas negras escarbaban sendas subterráneas, sus ojos asiduos de montaña se preñaron de helechos. Racimos verde papaya nacían de hojas palmeadas, tupidas madejas liana, trepaban troncos de mara, ahuyentando con sus cuerdas susurros de hachas blancas. Llegaron a Santa Ana, en su chacra don Julián contó a la luz del fuego de caminos sin salida, tractores imaginarios y de naranjas podridas que no llegan al mercado. Hubo fiesta en Zararía, tomaron chicha de yuca mientras giraba en la brasa el tierno hochi pintado. Esa noche durmieron en tierra de mosetenes sobre colchones de paja envueltos en mosquiteros y cientos de chulupis caminaban por el suelo. Y ahora en inglés, es la traducción que hice para el libro. They arrived at Caranaví along the environs of the Amazon, with the river Beni breastfeeding the heavens, its waters steeped in green-blue scales. Near Puente Sapecho they erected the tent, a bonfire at night, an impromptu supper, a serenade of crickets. Dawn arrived early with the voices of the sayubus. The wairuncus swarmed over the pink grapefruit trees. They set out on their march, canvas backpacks on their shoulders, the sun scorching their faces. With their high-leg boots, they skirted the flooded trail, pancatayitas, insects in their black armor, burrowing underground paths. Their eyes, so used to mountain ranges, were bursting with the images of ferns, clusters of green papaya sprouted from webbed leaves, bushy skein creepers climbing trunks of mara and scaring away with their twines the whooshing of white axes. And they arrived in Santa Ana, and in his chacra, Don Julián, by the light of the bonfire, told stories about paths leading to dead ends, imaginary tractors, and rotten oranges that can never make it to market. There were celebrations in Zararía. They drank chicha made of yuca, while on the spit a tender dochi pintao was turning.
That night they slept in the land of Mosetenes on straw mattresses, whilst hundreds of chulupis treaded along the ground. Thank you. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Isabel. Valentina, ¿puedes poner el video ahora? Hello, I'm Isabel del Rio, a writer and linguist, and the translator of the book with the winning and commended poems, the Poetry Award, Voices, Voces. The book was a joint collaboration between two independent publishers, Victorina Press, with Consuelo Rivera-Fuentes at the helm, and Friends of Alice Publishing, of which I'm the co-founder. Although the translation project was hard work, of course, translating beautiful poetry is always tremendously rewarding. El propósito de este proyecto conjunto era crear una colección de poesía bilingüe con inclusión tanto de los poemas ganadores y finalistas del galardón de poesía Voices, Voces, como de las correspondientes traducciones. The process involved producing texts in the target language that would faithfully reflect the original and at the same time create standalone poems. The poems in English I translated into Spanish, and those in Spanish I conveyed in English. Traducir poesía significa no solo transferir el significado, matices y registros a otra lengua, sino también, y esto es mucho más importante, encarnar las emociones y percepciones del original. Es decir, la traducción de textos poéticos es prácticamente una labor imposible. Si en traducción técnica, científica o documental los traductores pueden permitirse ser más literales y ajustarse más al texto original, en poesía hay que recrear ese texto original. Es decir, primero ha de elaborarse la traducción y a partir de ahí se procederá a la versificación. It all becomes a little more complicated when translating and adapting rhyming poems. Some literary translators refuse to get into the intricacies of translating rhyming poetry by having to incorporate a rhyme pattern in the target language. However, in the case of this book, there was a commitment to echo the musicality and rhythms of the original poems, some of which used traditional meter and were even meant to be set to music and sung. Therefore, it was felt that the original poems should be shadowed as much as possible, despite the many restrictions imposed by the differences between the two languages themselves, English and Spanish. Literary translations, if carried out conscientiously and professionally, are considered versions of the original text in the source language. Yet this does not mean that the target text must not be, above all, true to the original. De los 13 poemas incluidos en el libro, 9 están escritos en español y 3 en inglés. El proceso de traducción de estos 13 textos fue a la vez intenso y complicado. Cuando surgían ambigüedades del texto o se requerían aclaraciones para asegurarnos de que a la hora de traducir las interpretaciones eran correctas, se celebraron consultas con varios de los poetas por email o teléfono. La traducción no es una ciencia exacta y por lo tanto puede haber tantas traducciones de un texto como traductores. La traducción es, después de todo, una interpretación. Por lo tanto, las traducciones incluidas en este libro, insistimos, se considerarán versiones del texto original, es decir, las versiones particulares llevadas a cabo por la traductora, que soy yo. May I just add that it was a pleasure and an honor to translate all the winning and commended poets of the Poetry Award, Voices, Voces. Their poems were original, innovative, profound, and inspiring. I truly hope to have done justice with my translations to such splendid poetry. Thank you. Gracias. Canto natura. Como las gotas de lluvia retumbas, canto natura. Brotando firme diluvia la neblina tu cintura. Un bullicio que hipnotiza, columpiando la llanura. Una de arcilla mestiza que resguarda con ternura. Tu eco de libertad desata el firme rocío, bañando con suavidad las ánimas al vacío.
En trance cantan natura, bringando con ritmo el cielo, rodando desde la altura, tapizando el mar y el hielo. Tu voz frunce la marea, despabilando al cóndor, zumbido que culebrea con los pies del leñador. Escurridizos y angostos, estos versos pasajeros, crecen como los arbustos sobre piedras y agujeros. Quiero sentir tu regazo, tan caluroso y apretado, sosteniéndome a tu brazo, junto al riachuelo gastado. Tus notas en armonía tocan un himno verdoso, escultural sinfonía que abriga el valle frondoso. Canto natura te agitas, entre nidos y colmenas, en estas líneas escritas, trenzadas con azucenas. So I'm going to read you my poem in English, but do get hold of a copy of the collection to read it in Spanish. It's called Rehearsal. 3 hours shy of the alarm, I shuffle words. For a reasoned argument, I need to practice. Lines of talk are left without response. Your eyes are licorice, your jaw is set. I prepare to hear your speech. Every word is testament to the invincible you. Despertar de Ofelia. A los 15 años no leí Hamlet, solo recorrí cada página como en duermevela. Tal vez soñaba con mi propia Dinamarca, la calle de mi barrio populoso, donde jugaba la pelota el chico que me hizo leer en piloto automático. No sé qué respondí en lo del control de la lectura. No sé si Ofelia cupo dentro de mis ojos desvariados, o si el sueño de media tarde la volvió a ahogar entre los nenúfares. Ahora que me he interpelado en Ofelia de Milais, desde una pared del Museo en Nueva York, ahora que me salpicó la más bella ahogada, despierto a la locura. ¿Acaso creíste que mi locura había muerto? Me dice Ofelia. ¿Acaso no ha ido contigo agazapada, titubeante, en lo que va desde tu casa a la oficina? ¿Acaso no has saltado los escalones de par en par para llegar antes que tú? Milais pintó a Ofelia más viva que ninguna y escondió la locura en cada tinte de humedad y de vestido para que una mujer de un barrio popular de América del Sur o una japonesa sin kimono estrujara su blusa hasta quitar todo rastro de cordura. Why do I recoil? Why do I recoil when I look in the mirror? Why do I chastise? You should be taller, thinner. Why do I exude such a bright yellow? More than the depth of my skin, I feel blue, so mellow. Why when I cultivate a thought is it always shot down with a retort? My rambling voice in my head telling me I'll always come up short. When I pose these questions into the void and receive no answer, just a sound. I pick up my pen to express what I wouldn't dare say aloud. Crónicas del macetero. Hace tiempo intenté plantar un huerto. Me puse feliz cuando germinó la selga. Sacaba los tréboles sobrantes, regaba y sentía una pena oculta. Algunos meses después, la devoraron unos gusanos verdes. La albahaca fue acosada por pulgones y la savia no dio abasto. No es fácil plantar un huerto. A veces viene la paloma a comerse las semillas, desparrama la tierra por el balcón, una lucha contra tanto. Lo dejé, en su lugar planté una bugambilia, resiste,
saca espinas junto a sus flores. No se desparrama ya la tierra por el balcón. Tampoco tengo fuerzas para barrer. Imagino el olor de gente que ya no existe, la selva que nunca probé. Las ramas se extienden en desorden. Intento dirigirlas por la baranda. Las amarro con hilo de coser hasta el tiempo de la poda. No me atrevo a cortarlas antes, a la espera de la plaga. Tengo una abuela enterrada debajo de la bugambilia, otra cuya sombra sigue cortando rosas en otoño. Luego trepan altas por la ventana del comedor. Es lo único alegre de esa casa. Mojo la tierra, no las hojas. Las hojas se desmayan con el peso. Beso los tallos de abajo hacia arriba. En tu recuerdo deambula mi vacío. Chronicles of the Flower Trough. Some time ago, I tried to grow a vegetable garden. It made me so happy when the chard sprouted. I would remove any superfluous flowers, and as I watered it, I felt a hidden hurt. A few months later, it was devoured by green worms. My basil plant was assaulted by green fly, for the sap could not keep up. It is not easy to grow a vegetable garden. Sometimes a pigeon will come along and eat the seeds, scattering soil over the terrace. I have so much to fight against. I abandoned it, and I planted a bougainvillea in its place. It is a hardy plant, budding ferns growing alongside its flowers. The soil is no longer scattered on the terrace, but then I do not have the strength to sweep it away, and I evoke the scent of those who are no longer here, the chard that I never got to taste. The branches spread out in disarray. I try to secure them along the railings. I tie them with sewing thread until it is time to prune them. I dare not to cut them down early, awaiting for the plague of insects. One of my grandmothers is buried under the bougainvillea. My other grandmother's shadow still prunes the roses in autumn as they soar high up through the window in the dining room. It is the only joy in that house. I water the soil, not the leaves. Leaves wane with the weight. I kiss the stems from the bottom upwards, my emptiness wandering in your memory. I'm going to read a poem today called A Poem Came to My Door, and it's based on the work of Neruda, and it's about the sort of conflict that writing presents in the person. A poem came to my door and wheedled to be let in. It was an old gypsy poem, cat sly and scrawny, waving rhymes in a different meter. Lucky poem, dear, cross your palm with silver. But its voice was the echo of scratchings in a dark well from places I don't want to visit on the Isla Negra. What will I do with such a poem? Locked in my attic, other ghosts cackle their prose. Will I let them out? What if they invade and the sharp snap of their narrative snags my skin with hooks and barbs? Keeps me tied up for hours. There's a battle going on. The old gypsy poem has its foot in the door, pushing against adversity. I will have to let it enter. I will have to let it enter and lie down with it full stretch and let it do what it has come to do. Pablo insists on it. Thank you.
Aquí me tienen sentada, solita en este salón, que presencié un gran dolor el día que lo velaban. Válgame Dios, muerte extraña en un septiembre de horror. Presidente, poeta, cantor, abatidos por canallas, pero la muerte no apaga, da rienda suelta al amor. Miro todos sus objetos, esta vez sin su presencia. No queda más que su esencia, cantos, poemas, sonetos, llaves, platos, amuletos, ecos de un mercado persa, el amor a la existencia, al mar, su musa y su pueblo, y aquel doloroso hueco producido por su ausencia. Atino a buscar mi libro, mi cuadernito con alas, para encontrar entre sus tapas los versos que a mí me he escrito, para sentir un equilibrio, para no estar tan aislada, para sentirme bien amada y olvidar lo que es exilio. Ha sido un largo camino, basta de ser refugiada. ¿Qué me dice don Pablito en su verde tinta clara? Bienvenida a mis hazañas, mis versos, odas y ritos. Tuyo es este manuscrito con antorchas y con alas. Obsérvalo en tus cantadas y en tus propios escritos. Ansioso por ver tus libros, tu prosa, verso y tonada. Okay. Well, sorry about all the glitches that we had. That was miscommunication, it's called. But luckily, Isabel was there with the video as well, so at least we could watch it. And because this has been recorded, we'll have to obviously try and delete all those empty spaces, which is not a bad thing when you're writing. An empty space is always something full of writing as well. It has meaning, but not in this case. I will see whether you have any questions for us. Now, I think you can unmute yourselves, but lift your hand if you want to speak so that we can allow the microphone for you. There is someone. I'm trying to unmute people, but yeah, you just say, let me see, no, unmute, no. Ask all to unmute. Okay. Hello. Hi, Robert. Hello, Valentin. How are you? Long time no see. It's 100 million years. Well, I think it's more 30 really, but hey. Wow. I'm moved, I have to say. Okay, does anybody want to ask a particular question that is pressing about, for example, the process of translation that Isabel talked about, or about the poems that were read, if you could hear them? I had a glitch myself, and I was thrown off the internet, so I had to quickly come back. So if you want to ask your questions either in English or in Spanish, if they're in Spanish, Isabel can translate them. Okay, Robert. Yeah, sorry, I came in halfway there. Apologies. Is the book available? Sorry, in good bookshops, etc.
Yes, it is available in either Victorina Press website Cool. or in Friends of Alice Publishing. Is that right, Isabel? Yes, you can get it from Amazon. That's the best thing. And from Amazon as You well. want to go to Amazon? Sorry, but yeah. No, I don't like Amazon, which is why I didn't mention it. If you go directly to our website, either Victorina Press or Friends of Alice Publishing, you will get it there. Cool. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ángel. La verdad que no sé si felicitar o seguir asombrado que exista espacios más allá de lo que es las hojas impresas, ¿no? Con poesía, donde se pueda compartir y escuchar y deleitarse a través del oído, ¿no? Y evidentemente a través de la descripción física de los objetos que ustedes me transmiten. Felicito este espacio y el tiempo que existe para poder recuperar. Yo creo que una de las actividades, una actividad que es única, porque nos permite escribir algo que no tenemos idea, porque sí, tenemos una visión, pero digo yo, no tenemos idea porque cuando lo volvemos a leer un tiempo pasado, recién nos damos cuenta de que por qué lo escribimos. Es también, siempre sostengo esto, a pesar que lo descubrí muy poco tiempo, que cuando yo leo poesía encuentro respuestas a mis inquietudes que quizás tuve hace 20 años y no pude encontrar respuesta, y en la poesía sí la encuentro. Digo yo, lo que yo pueda escribir. Eso me parece un tema muy, muy interesante de lo que es la poesía. Y debe ser porque vengo de un lugar, o estoy en un lugar, donde todos alguna vez han escrito poesía. Todos. Pero no significa que leamos poesía. Parece que es el territorio, parece que es el paisaje. Bueno, menos publican mucha poesía, a pesar de que yo trato de rescatar mucho la posibilidad de que se publique aquella poesía. Y cuesta mucho encontrar. Digo, pero esto es publicable. No, pero si es una cosa que... Bueno, insisto, es el paisaje y no nos damos cuenta de que el paisaje en el cual estamos insertos, porque todos hemos escrito algo, todo. Valentina lo bien lo sabe. Quería, bueno, a Valentina le escuché con más atención, más dedicación y quizás más cercanía por el solo hecho de que ella es tan chilena como yo. Por eso le presté bastante atención. Me encantó ese ritmo, estoy anotando ese ritmo de desliz que tiene la Violeta y que se descubre ahí. Hay un desliz, una especie de sufrimiento encantado, de sufrimiento que se divierte con el sufrimiento, o bien goza sufriendo, o mejor dicho, primero sufre y después trata de entender el sufrimiento y lo transforma en alegría, ¿no? Y eso parece que también tiene que ver con eso de estar escribiendo poesía desde muy temprana edad sin saber que escribimos poesía. Tú haces ahí, me encantó, cómo el objeto hace la poesía para que la misma poesía se transforme en objeto, y entregas muchos objetos ahí. Se ven los objetos, se ven los utensilios. Es una insistencia que tienes ahí. Perdón, Ángel. Dime. ¿Puedes resumir un poco? Porque la gente que no habla castellano no entiende. Bien, sí, ya, bien. Ahí, bueno, Valentina me puede traducir después. Termino con esto. Isabel puede traducir. Sí, o bien, sí. Digo yo que finalmente las palabras son música, y sin esa música que tienen las palabras, difícilmente se pueden sentir mejor acompañadas, ¿no? Es eso, sí. Muchas gracias. Termino. Bien.
Isabel. Sí, buenas tardes de nuevo. Sí, I've just included something and send it. Oh, it's not here. Yes, it is here. Yes. It's poetry is about providing answers. I find that fascinating because for me, poetry is about putting questions forward rather than providing answers. I write that I'm completely the opposite, but that's my poetry. Angel was also talking about how Violeta transforms her suffering into joy, and hence the reader's suffering into joy through her beautiful words. And he's talking about objects. I couldn't quite understand what he meant about objects. Is it about the words? Is it about the rhythm? I'm going to ask him in Spanish now. Ángel, dijiste que la poesía tiene que ver con los objetos. ¿A qué te refieres exactamente? Eso no lo capto. A todo. O sea, yo pienso que la poesía, cuando digo objeto, no hablo de una cosa netamente física, a pesar que podría ser físico, pero es un sentimiento, es un asunto que está más allá de una palabra o de la palabra. Es lo que se te arma en la cabeza. Es lo que se te arma, es lo que ves, es lo que logras visualizar. Entonces, ¿por qué le llamo objeto? Porque lo visualizas o lo sientes, que es lo mismo. Pero en el fondo es, si una palabra a mí no me entrega una imagen, una sensación, es solamente palabra. La palabra tiene que transformarse. Digo vale. yo, ¿está claro? ¿Bien? Vale, Isabel, ahora. I just sent it in the chat. Yes. Uncle is talking about the objects of poetry, and he means with object he refers to whatever you can visualize when listening to poetry, anything that awakens in your mind something that the poet wanted to say through words, his idea or her idea, words, and then in the mind of the listener, of the reader, then there's a similar object, if you like. Object is not only the physicality, it's not only the words and the rhythm and the musicality of the whole thing, but it's what it brings forth in your own mind. That's what Angel was explaining. Also, words need to provide an image or a feeling. Again, that is debatable for me. Sometimes I don't want an image or a feeling. That is the usual thing, but perhaps we have to move on and try and awaken other things in the reader. In the book, there were so many other things that were there. There weren't images, there weren't feelings necessarily. There were reflections, there was philosophy, there were the deepest, most personal feelings and sentiments that were put forward. So yeah, I don't entirely agree with Ángel, but then we could go on for a long time. Gracias, Ángel. Gracias. He tratado de transmitirlo, sí. Okay, there was something else that Ángel said, which is about the particular rhythm that with which Valentina read the poem, which is typical of what we call décimas with Violeta Parra, for example, who did décimas all the time. And that particular rhythm, like, I can't do it myself, but ¿por qué me aparto con aprensión cuando el espejo me miro, etc.? A very particular rhythm and intonation that goes in the décimas, and Valentina did a very good job of doing that. But obviously not everybody knows what décimas are, so that's why I'm trying to explain it to people who don't know in English what this means. Carmen, do you want to say anything? Hello. ¿Quieres decir algo? Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por este hermoso espacio.
y escuchar bueno, esos poemas que me han llenado de inspiración, son muy hermosos. Y bueno, para mí la poesía es por decir, un modo de comunicación y de expresión. Y por ejemplo, esta tarde me he sentido muy emocionada porque siento que está este factor humano que todos compartimos, y cada vez que escucho algún poema también me siento que soy yo misma o que sea de otra persona. Entonces todos estos factores humanos de emociones, de nuestras experiencias del día con día, me parece que es algo muy poderoso. Gracias. Isabel, ¿quieres resumir? Si lo ponemos en el chat a medida que van hablando en castellano, así también se... ¿Quieres? Bueno. What Carmen has said. Lo pongo en el chat. Yeah. Okay. So Isabel is going to start putting what people are saying in Spanish in the chat so that you can follow it as well. Maria Eugenia, I can see that you're now unmuted. So do you want to say what you wanted to say, please? Ya, aunque desaparecí de la pantalla, no sé por qué. Yo quería felicitar a Isabel por la traducción, las traducciones que hizo, que me parecieron geniales. Me parece que es un trabajo muy bien logrado. Por eso los quiero felicitar también a todos los escritores que participaron, todos los poetas. Y me quedé con gusto a poco, me quedé con ganas de conocer más, de saber, de leer más a Valentina, de leer más a las otras poetas, no sé los nombres, pero conocerlas, conocer su trabajo. Aunque no estén publicadas, yo no sé si se podrá poner en alguna parte más poesía de estas personas. Me gustó mucho la crónica del macetero, me gustó mucho esa chica, su poesía. Sí. En general me gustaron todas, pero claro, algunas te tocan. A mí, yo soy emocional, funciono con las emociones. Entonces, mi pregunta es si podrían poner más trabajo colgarlos en alguna cosa de esta del internet. No sé cómo se llaman. Okay, Isabel, I think she has been writing what... while Isabel is writing, just summarize what Maria Eugenia said. First, she said she's more about emotions, and she would like to know more about the poets, about their work, and whether it is possible to put it somewhere in the internet, because she thought that she was lacking some knowledge that she would like to have about those poets. She particularly, not only, but she particularly liked Las Flores del... No, ¿cómo se llama? Crónicas del Macetero. Sí, that is... what's her name? Weisman, Sophia Weisman. Sophia Weisman. And she's Chilean. She lives now in a boat, in one of those boats that go along the country here in the UK. So she sometimes is in London, she sometimes is in Birmingham, etc. So she lives on a boat, and she's a musician, and she has written several music, like opera and stuff like that. So she's a very talented woman and poet. She has published a lot in Chile as well. And her
she read it in Spanish and in English, the poem that she wrote. And what else can I say about her? She got the second prize for her poetry. Okay. Anything else? May I just thank Maria Eugenia for her very kind comments. Thank you, Maria Eugenia. I went through, thank you so much. That's very gracious of you. I went through it's just a little comment that I had, but I went through the whole book again, and it's a book I translated before the pandemic, isn't it, really? Yeah. And I would not translate it like this. I become a different person. I suppose the pandemic and 3 years that, you know, we've been away has changed us. And this is the beauty of translation, the beauty of poetry, that it's alive, it's organic, it would change. I would translate it in a very different way, using very different words. I become a different human being, and I'm sure that the poets themselves would write something completely different, because you grow, we grow, and the pandemic has made us grow, not shrink, but grow. We must grow, especially at this terrible time with a war raging. Yeah. Thank you. I think Robert had a question earlier on about whether everybody here wrote book or wrote poetry. Was that your question, Robert? Unmute yourself, please. You're muted. Yeah, I know. Sorry, I was too many fingers. Yeah, just a general question. Did everybody else here write at all? That's all. Okay. Nasrin, do you want to say anything? So nobody No, replied. thank you. I enjoyed listening. Yeah, thank you. Thank you very much, Nasrin. Talking about Nasrin, I've got her the translation to her book, which was One Woman's Struggle in Iran, a prison memoir, and it was translated to Spanish, and we have only 40 copies left. So if you wanted to buy it from the website, it is £10 plus the sending it to you. And the website, you know, is www.victorinapress.com. And then you go to shop and you will see all our books, including voices. So in Spanish it's called Yo no me quiebro, Memorias de una presa política iraní. Okay, so that's Nasrin. But Nasrin not only wrote this beautiful and very moving, and sometimes, I don't know how to call it, it's not horrible because it's not the writing which is horrible, it's what happened to her which is horrible. And she's also a very talented poet who is in Exile Writers Inc. in London, to which I think Isabel, myself, and Nasrin here, I think Denise as well, belong to. It's another instance of getting together. Vale. Ángel, ¿entiendes lo que decimos en inglés? Más o menos. De decirte lo que decíamos. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Sí, que estoy agradecida también por las traducciones, que están muy buenas, a pesar que Isabel dice que lo haría diferente ahora. Igual están muy buenas, y el poema que, no sé, que todos los poemas me gustaron, pero Canto Natura me gustó muchísimo, y lamentablemente el sonido estaba bien bajito, o sea, para la otra vez más fuerte, ¿no? Pero me encantó, y cada vez que lo veía junto a la imagen del libro y los árboles, era como que pertenecían juntos, como eran parte de la misma cosa. Y no sé, y cada vez que lo oía me gustaba más y más, así que sí, gracias, estaba muy lindo el poema.
Lo que era precioso, lo que es precioso son tus dibujos. El dibujo de la portada es tuyo. Puedes decirlo en inglés Es una también. obra maestra, es precioso. So it's beautiful. I'm commenting on how beautiful the cover is with the drawings by Valentina. It is very moving, and it's very exciting at the same time with the colors and shapes and it goes with the book. It just the book and the cover are sort of one. You did it so brilliantly. Thank you, Valentina. Thank you. And I just want Vale. Any more questions? Otherwise, finish. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ángel, ¿tienes alguna otra pregunta? Carmen, Denise. Ángel. Mira, no, preguntas no. No, en realidad sí. Bueno, ¿ustedes tienen sitio? ¿Tienen algún sitio en internet, una página? Sí, sí. Te lo escribo en el chat. Sí, por favor. Quiero acceder y ver un poco más el trabajo de ustedes. Yeah. Oh, no, it's wrong. Está mal escrito, perdón. Dice Victoria, debe ser Victorina. Ah, ya. Lo corrijo. Victorina Press. Victorina Press. Y Isabel, si quieres escribir tu sitio web, a lo mejor también la gente se puede interesar. Isabel, if you want to write there. That's Denise wrote Friends of Alice. Ok. Entonces está el sitio web de Friends of Alice que lleva Isabel del Río y el sitio Victorina Press, que es donde están todos estos libros, ¿ya? De los que les he contado. Hay libros bilingües, libros en castellano y por supuesto libros en inglés. Y antes de que olvide, before I forget, Isabel, if you can write in the chat whilst I speak, tenemos este lunes a las 12 de la noche se termina el plazo para enviar sus poemas y el tema, la temática es Life, Death and Beyond, creo. And it's a very, very open meaning. It doesn't mean, I'm not talking about the pandemic. You can be talking about the ecosystem, for example. You can be talking about a pet, etc. So it's a very ample thing, and anybody can send their poems either in English, Spanish, or Spanglish. It's also possible. We extended the deadline from February, so now this is the final one, and the jury is Bethany Rivers, a poet, Amanda Huggins, another poet and writer of novelas, Maria Eugenia Bravo Calderara, who is here, and Adam Feinstein, who is also a translator of poetry and a poet himself. So those 4 people are the part of the jury, and as I said, on Monday at midnight, we receive the poems. You can write up to 3 poems if you want and pay only £5. If you only write 1, you pay £5. If you only write 2, you pay £5. So, but up to 3 poems, you can pay £5, which it's not profit for us. It's to go to be able to
pay for the prizes, and there are very good prizes, like 1,500 and 300 in prizes, plus the publication of commendations and the 3 winning poems, and it will be in another anthology to come either next year, at the end of next year, or in 2024, beginning of it. So you're welcome. You still have time to write your poems and send them. You can spend the whole weekend writing 1 poem, and send it. Okay, I think Isabel was writing that. Thank you very much for attending, and